ప్రెజెంటేషన్ లాగా కాకుండా మామూలుగా మాట్లాడండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నది. బట్ యూ కెన్ జస్ట్ ఆడియో ఈజ్ వెరీ క్లియర్, సో యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ షేర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్. అక్కడ ఇండియన్ వుడ్ సైన్స్ అక్కడ మీ దగ్గర ఏమవుతున్నది, వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనే దగ్గర మీ అనుభవాలు కొంత షేర్ చేయండి. వెరీ వెరీ మచ్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ, నమస్కారాలు. అదే బెంగళూరులో ఐడబ్ల్యూఎస్ అని ఇండియన్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని బ్యాంబూ పైన ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-25 ఇయర్స్ వరకు రీసెర్చ్ వర్క్ చేశాము. సో బ్యాంబూ పైన ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ డెవలప్డ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ యూటిలైజేషన్ పార్ట్. మీరు అక్కడ అగ్రికల్చర్ బ్యాంబూ ఎలా పెంచాలా దాని ಬಗ್ಗೆ మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటాను. సో మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీకు టెక్నాలజీ పైన బ్యాంబూని మేము ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చును, సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఫ్రమ్ బ్యాంబూ, what are the products we can develop, so that is one of the biggest achievement for the farmer. So ఇక్కడ బ్యాంబూని ఆల్మోస్ట్ ఫర్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ మెటీరియల్ కి లోకల్ గా వాడుతున్నారు, బట్ కమర్షియల్ గా గ్రోత్ అయిన బ్యాంబూకి ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్లో బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్ మీకు టెక్నాలజీస్ కావాలంటే లాస్ట్ టైం నేను కృషి మీద కిసాన్ మీద వచ్చినప్పుడు కొంచెము డిస్ప్లే చేశాను టెక్నాలజీస్ ఏమేమి ఉందనేసి. సో బ్యాంబూ ఈజ్ అ వర్సటైల్ మెటీరియల్, మీ అందరికీ తెలిసినాకే. మీకు ఫార్మర్స్ అక్కడ టెక్నాలజీ జనాలు ఉన్నారు, సో వాళ్ళకింత మీరు ప్రోడక్ట్స్ చూస్తే ఆ ప్రోడక్ట్స్ ಬಗ್ಗೆ ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మీకు ఏమైనా పైన ఏమైనా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అడగవచ్చును. మీకు బ్యాంబూ పైన ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తారో, సో మీరు అప్లికేషన్ వైజ్ ఏమేమి ఎక్కడ మీకు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నావో, సో మీకు ఏమైనా దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ. బ్యాంబూ అనేది ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా ఇప్పుడు పెరుగుతున్నది. సో బ్యాంబూకి రిలేటెడ్ గా ఉద్యమం అయినట్ల ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో బ్యాంబూ గ్రోత్ చేస్తే దానికి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ మార్కెట్ చేయాలి, సో దాన్ని ఏమేమి యూజ్ చేసుకోవచ్చును మీరు ఇప్పుడు చూసి ఉండొచ్చును. బ్యాంబూ పైన ఎక్కడంటే అక్కడ సెమినార్లు నడుస్తున్నవి, అంతా నడుస్తున్నాయి, బట్ అందులో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, సో దానికి ఏం సైంటిఫిక్ గా మీకు ఏం కావాలి, బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా మీరు బ్యాంబూని యూజ్ చేస్తే దాని లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, సో దానిపైన మీకు ఏమైనా రిలేటెడ్ గా ఎవరైనా స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలంటే, సో ఎంఎస్ఎంఈ లాగా ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, సో వీఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ యువర్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ టు మేక్ ఏ బ్యాంబూ యాజ్ అ కమర్షియల్ వెంచర్. సో ఈ రిలేటెడ్ గా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉందంటే మీరు దానిపైన నన్ను క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అడుగుతాను సార్, ఎందుకంటే జనరల్ గా ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఇంకా ఏం టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రిలేటెడ్ గా నాకు పర్టికులర్ గా ఏమైనా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ సార్. విజయ్ గారు good evening sir. Regarding the cost of the equipment, any affordable equipment is there for treatment, and what is the cost of treatment for treatment plan? అవునండి. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ లో దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఎన్ని మెథడ్స్ అంటే లోయెస్ట్ కాస్టింగ్ కాబట్టి మీకు పెద్ద కమర్షియల్ గా బ్యాంబూ చేయాలంటే దానికే కాస్ట్ ఉంటుంది. సింప్లెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ మీరు ఏమన్నా చేయాలంటే ఒక ప్రెషర్ ఇంప్లిమేషన్ మెథడ్ అనేది హైయెస్ట్ డ్యూరబుల్ ఇచ్చేది బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ కి. సో అది మీకు ఎంత లెంత్ లేదంటే బ్యాంబూని మనం వుడ్ లాగా ట్రీట్ చేసే కాదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో లెంత్ వైజ్ లో మీకు కావాలంటే బ్యాంబూని, సో దానికి ఒక సిలిండర్ అంటాం కదా ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, అదొక 35 to 40 lakhs అవుతుంది సార్ అదే ఎక్విప్మెంట్. మీకు నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే చాలా ఏమి ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమి రిలేటెడ్ లేదు ఫర్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ కి. సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ లోనే వీ కెన్ గివ్ 100% ప్రొటెక్షన్ ఫర్ బ్యాంబూ. ఓన్లీ బ్యాంబూ విచ్ ఇస్ యూజింగ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్, మన దానికి పోతే బ్యాంబూకి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ కి మనము ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ అని ఇవ్వాల్సి పడుతుంది. ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ట్రీట్మెంట్. So that's what it is. 45 lakhs is the cost of equipment for this vacuum pressure treatment. ఇప్పుడు అవును అవును
సో బ్రోచరీ ప్రాసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మేము డెవలప్ చేసాము. అది ఇండిజినస్ గా అక్కడ లోకల్ అయినా మీరు ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ అడ్రస్ తీసుకుంటే దానికి ఒక 15,000 to 1 lakh rupees లోనే మీరు బ్రోచరీ ప్రాసెస్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. అది డిపెండ్ అపాన్ ఫ్యాబ్రికేటర్. Is it effective? ప్రెజర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ కి very much Treatment, effective. 200% you can get the treatment. And roughly what is the cost of raw materials or that goes into treatment? Because see now between treated and untreated there is a lot of difference in the cost. Is it appropriate? What is the treatment cost? That is what I want to know. Sir, if the treatment cost, depending upon the chemicals what you are using, and you want to give the treatment, what material you are following to treat the bamboo. See, usually bamboo they will be selling in the rate ఒక ఫుట్ వైజ్ అమ్ముతారు, లేదా పోల్ వైజ్ అమ్ముతారు. 10 feet కి పోల్ కి ఒక 100 rupees, లేదంటే కొన్ని జాగాల్లో దాన్ని ఒక అడుగుకి ఇంత రేట్ అని, 10 feet అడుగుల్లో ఇంత ఉంటే దానికి వాల్ థిక్నెస్, డయామీటర్ అదంతా కౌంట్ చేసుకొని బ్యాంబూకి రేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ మీకు యాడ్ కావాలంటే ఒక 1000 బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మీకు అడిషనల్ గా ఒక 1 rupees to 5 rupees డిపెండ్ అపాన్ ద కెమికల్ మీకు అడిషనల్ గా యాడ్ అయిపోతుంది అంతే పర్ బ్యాంబూకి. సో బట్ దాని కాస్ట్ మీరు ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ యూ కెన్ సెల్ ఇట్ అరౌండ్ 150 to 200 rupees పోల్ వరకు. ఇక్కడ బెంగళూరులో మేము ఏమైనా బ్యాంబూ కావాలంటే మార్కెట్కి వెళ్తే బ్యాంబూ బజార్ అని మీరు ఇల్లు ఉంటారు, అక్కడ మినిమం 10 feet పోల్ కి 250 to 300 rupees వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు బెంగళూరులో. అది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా ఇన్వాల్వ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు అక్కడే లోకల్ అయితే ఇట్స్ నాట్ మచ్ కాస్ట్. Correct. That is very attractive for FPOs or farmers. Instead of selling normal untreated one, better they treat it with value addition, spending just 5 rupees, they can get 50 rupees addition. It's a very good thing. So good science should be promoting this kind Yes, of. ఇక్కడ నార్మల్ బ్యాంబూకి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా పెడితే ఒక్క మంత్ ఇంకా 3 months లోపల ఇట్ మే బి డెస్ట్రాయిడ్. దర్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ షార్ట్. బ్యాంబూది న్యాచురల్ గా దాని లైఫ్ 3 months మాక్సిమం. మేము సైంటిఫిక్ గా స్టడీ చేసినట్లా దాన్ని కొంచెం ట్రీట్ చేసి పెడితే మీరు కెన్ యూజ్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఇయర్స్ వరకు స్టాక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మీకు మంచి రేట్ వచ్చినప్పుడు కావాలంటే డిమాండ్, ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ లో బ్యాంబూ హార్వెస్ట్ చేసేదానికి కాదు, ఆ టైంలో బ్యాంబూ కొంచెం యూజ్ కావాలంటే యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ దట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆల్సో. అది అడిషనల్ గా ఉంటుంది మీకు స్టాక్ పెట్టుకుంటా. After treatment it will remain termite proof forever kada? Yes. Yeah, that is exactly. బట్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అనేది మ్యాటర్ ఉంటుంది అక్కడ. కొందరు ఏం చేస్తారు, ఊరికే కాస్ట్ అడిషనల్ గా చెప్పేసి అన్ని తీస్తారు. మేము దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము మార్కెట్ లో. మీరు మార్నింగ్ సంజీవ్ కార్పెట్ క్లాస్ అయ్యేప్పుడు నేను జాయిన్ అయినా, కొంచెం బిట్వీన్ సమ్ ఇష్యూ అయ్యి నాట్ జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్. వాళ్ళు బ్యాంబూ అంతా ట్రీట్మెంట్ కి మా దగ్గర తీసుకొని మేము టెస్ట్ కూడా చేసాము. అది లైఫ్ ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మోర్ దాన్ 20 to 30 years వరకు ఇట్ విల్ బి విత్ స్టాండ్ ప్రాపర్లీ ట్రీట్మెంట్ బ్యాంబూ స్ట్రక్చర్స్. So all this training can be taken at your institute if farmers are interested. Yes, we will be provide training. Yes, farmers కి ఇప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వస్తే మేము చేస్తాము. లోకల్ సెటప్ కావాలంటే బ్యాంబూ ప్రెజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అది అన్ని జాగాల్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సెట్ కాదు. సో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ CFCs ఆర్ కమింగ్ బ్యాంబూ సెక్టర్ లోపల. మేము నార్త్ వెస్ట్ లో 7 states కవర్ చేసాము. 7th state లో ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క CFC ఇచ్చింది గవర్నమెంట్. ఇదని డోనర్ మినిస్టర్ అని తెలిసి వచ్చింది మీకు. ఇట్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టారు దాని బ్యాంబూ పైన. సో వీ హావ్ మేడ్ అప్ 1 CFC. కూడా ఫార్మర్స్ ఎక్కడో దూరం ఉంటారో, హార్వెస్టింగ్ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసి బ్యాంబూ వచ్చేదానికి కాదు, దానికి ఒక కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ అని క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ ప్రైమరీ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా ఒక స్మాల్ యూనిట్ గా పెట్టేస్తే లోకల్ ఫార్మర్స్ అంతా వచ్చి వాళ్ళు బ్యాంబూది ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. దానికి దే కెన్ పే సమ్ మనీ టు దట్ స్మాల్ యూనిట్ అండ్ దే కెన్ డూ దర్ వర్క్. కటింగ్స్ అవి ఇవి ఏం కావాలో చేసుకోవచ్చు. ఇక మాన్యువల్ గా చేసేదానికి ఇట్ మే టేక్ 1 or 2 days అంటే మెషిన్ ప్రాసెస్ అయితే మీకు 1 or 2 hours లో అయిపోతుంది. సో అదంతా కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు డిపెండ్ అపాన్ ద మిషనరీ సెట్. Thank you sir. There are బ్యాంబూ some ట్రీట్మెంట్ కి ఏమైనా ఎక్స్క్లూజివ్ కావాలంటే కొంచెము చాలా ఫార్మర్స్ ఉంటే మీకు మేము ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్ కే వచ్చి కూడా ట్రీట్మెంట్ కి ట్రైనింగ్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ ఈపీటీ ఇంకా వేరే ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ అంతా ఆన్ సైట్ కూడా ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు ఫార్మర్స్ కి. And thereafter some value addition by making furnitures and also such things also will you be training? Simple furnitures? Yes, that is also available.
బ్యాంబూ కన్స్ట్రక్షన్స్ కి బ్యాంబూ ఫర్నిచర్స్ కి మీరు మా ఇన్స్టిట్యూట్ కి వస్తే అక్కడ హ్యాండ్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తాం మ్యామ్. Okay, thank you so much. ఇంకేమైనా నరసింహమూర్తి గారికి ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు మాట్లాడతారండి. Good evening, everybody. ఇంకా As there is a lot of confusion about tissue culture, I would like to just say a few words. Tissue culture is an effective tool for multiplication of the plants. There are certain ways of doing it, and one should be able to, exactly implement the way it should be. In case you don't, and if it is, multiplied for several cycles, there will be, some variations coming in, which probably was the reason why, in case of bamboo, flowering was observed. This kind of, occasions were there even earlier also in case of oil palm. It was a disaster when, it was initiated by Unilever, and all the plants were thrown out. And then, they tried to look at, where exactly are the problems, and they attended to it. And afterwards, the, Malaysian story. It's just the same thing in this case also. There is no problem as far as the tissue culture process is concerned. Only one should know how to do it. And there is also a question, whether we should go for, seed root or, from the rhizomes and all that. It should never be seed root directly. There is always a selection process involved. One should be able to select the right kind of mother plant, and from that one should raise either through rhizomes or through tissue culture. Doesn't matter, because we are just only copying the same genome in the population that you are bringing out. In case you do directly the seed root multiplication, there will be a lot of variations, and 25% of the plants only will contribute for, say, 75% of the productivity. So that is the reason why we totally avoid direct seed root multiplication and go for tissue culture and due selections. If anybody has any questions, I am ready to answer. ఏదండి? Oh, it's right kind of mother plant. That's what I am saying. Selection is the key. Otherwise, garbage in, garbage out. It should not be that way. Yeah. Tissue culture, like for example, Bima bamboo. Yes. Like it will not flower at all. Yeah. And hundreds of years to injury. Uh-huh. Is it true? No. What I am saying is, in case there is any problem at a lab level or at the mother plant selection level, there could be a problem. That is why probably you are observing certain problems in the field. Those things will have to be addressed by the laboratory itself. That's what I am saying. And the tissue culture is a very powerful tool. It has been proved time and again with large number of plants, including horticulture plants, including ornamentals, all that probably people know. I think banana is one of the most successful one. Now nobody talks about sucker-derived banana. It is only tissue culture. Likewise, so it is a powerful tool. There is no need to have any doubt about the technology itself. It is only the implementation of it. Thank you. Pardon me? That is very important. In all tissue culture in processes, the selection of the mother plant is the most important. Pardon me? It is not in the farmer's hands. It has to be done by the laboratory which is supplying the plants. Yeah. That's what. Yeah. That's right. Correct. That's what the particular laboratory which supplied that needs to look at and correct, where the problem is. It could be, more number of cycles than what is desired. It could be that, or it could be in the mother plant selection. Whatever it is, they have to do it. See, I asked Mr. P.N. Rao, so Dr. P.N. Rao, he was saying that his plants are okay. And there is a lot of negative publicity, which I have seen on the YouTube and all that. That's probably overreaction also. It may be around, say, 5 to 10%, loss. That is probably, over projected. That is also possible. Yeah.
See, normally it takes about say 1 year roughly, 9 months to 1 year to bring it to that level, for multiplication of plants. Yeah, right from the bud, because the buds will have to be taken, they'll have to put in culture, it should multiply to a certain level, and then you go for the conversion of the plants. So that will take about 9 months to 1 year. Okay. Yeah. 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 It depends on the initiation program. Thank you. You can get millions. See, that is the reason why I was mentioning that that a policymaker should really think about bringing all the tissue culture laboratories and nurseries together and try to work out the program. The overall coverage of about say 6 lakhs or 10 lakhs of acres is not going to be a problem in case it is properly addressed. That is not being done. The NBM has been really very, very poor, I would say, in that context. Yeah. Flowering is nothing to do with the kind of management, only tissue culture laboratory problem. That could be also due to the hormonal compositions that people have used. Yeah, that's what I'm saying. The laboratory has to look into it where the problems are, because there are cases also where they are successful. So what is the difference between those successful cases and unsuccessful cases? That's what they need to really look at. Where they have gone wrong and identify the problems and correct it. So there is nothing wrong with the process as such and technology as such. Thank you.